Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to discuss some of the important MCQ questions on molecular basis of inheritance based on the previous year question paper patterns. So let's begin. The first question is, which form of RNA carries anticodon? কোন RNA এর মধ্যে anticodon থাকে? mRNA, tRNA, rRNA, snRNA. So among them, tRNA contains anticodon. Which enzyme removes supercoils ahead of replication fork? Replication fork এর আগে কোন এনজাইমটা সুপারকয়েলটা সরায়? হেলিকেজ, topoisomerase, ligase, primase. The enzyme topoisomerase is responsible for removing the supercoil ahead of the replication fork. The bond between sugar and phosphate in DNA is the sugar আর ফসফেটের মধ্যে কোন বন্ডটা থাকে? পেপটাইড বন্ড, হাইড্রোজেন বন্ড, ফসফোডাইএস্টার বন্ড or glycosidic bond. So between sugar and the phosphate, the linkage is known as phosphodiester linkage. Which enzyme catalyzes transcription? এর মধ্যে কোন এনজাইমটা ট্রান্সক্রিপশনটা করছে? DNA polymerase, RNA polymerase, reverse transcriptase or ligase. So among them, transcription is done by RNA polymerase. Which type of RNA is a structural component of ribosome? এর মধ্যে থেকে যে রাইবোজোমের স্ট্রাকচারের জন্য দায়ী কোন উপাদানটা? mRNA, tRNA, rRNA, snRNA. So among them, rRNA, also known as ribosomal RNA, is a component of ribosome. Ribosome is basically made up of rRNA plus protein. Which enzyme seals nicks in DNA during replication? The DNA প্রজননের সময় কোন DNA polymerase এনজাইমটা যে DNA এর মধ্যে যে কাটটা সেটা বন্ধ করে? DNA polymerase, ligase, helicase, primase. So the nick in the DNA is sealed by DNA ligase. Means the Okazaki fragments are ligated by DNA ligase. In eukaryotes, RNA processing occurs in eukaryotic মধ্যে RNA processingটা কোথায় ঘটে? Cytoplasm, nucleus, ribosome, mitochondria. So in case of eukaryotic organisms, RNA processing occurs in nucleus. যেখানের মধ্যে splicing, then capping and polyadenylation. Polyadenylation occurs inside the nucleus. Which codon do not code for any amino acid? এর মধ্যে থেকে কোন কোডনটা কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডকে কোড করে না? AUG, UAA, UGA, UAG, then GGU, GGC or AAA. So among them, UAA, UAG and UGA, these three codons does not code for any amino acid. They are known as stop codon. They are stop codon. Which enzyme synthesizes complementary DNA from RNA in retrovirus? এর মধ্যে কোন উৎসেচকটা RNA থেকে complementary DNA তৈরি করে? DNA polymerase, reverse transcriptase, RNA polymerase, ligase. So among them, reverse transcriptase যেটা RNA থেকে DNA convert করছে, from RNA to DNA. A complementary DNA is done by reverse transcriptase enzyme. Which part of DNA is responsible for storing genetic information? DNA এর কোন অংশটার মধ্যে জেনেটিক তথ্য সংরক্ষণ থাকে? সুগার, ফসফেট, nitrogenous bases, hydrogen bonds. So among them,
nitrogenous bases. The genetic informations are encoded inside the nitrogenous bases, that is A, T, G and C. mRNA in prokaryotes is, prokaryotic mRNA টা কিরকম? Monocistronic, polycistronic, both or none of the above. So the mRNA of prokaryotic are polycistronic, means one mRNA contains multiple genes. One mRNA that contains multiple genes. DNA guidase is a type of, DNA guidase কোন ধরনের এনজাইম? হেলিকেজ, topoisomerase, ligase, polymerase. DNA guidase is a type of topoisomerase that removes supercoiling of DNA. Which molecule act as adapter during translation? ট্রান্সলেশনের মধ্যে কোন অণুটা অ্যাডাপ্টার হিসেবে কাজ করে? mRNA, tRNA, rRNA, snRNA. So among them, tRNA acts as an adapter molecule. Which nitrogenous base pairs with adenine in DNA? DNA এর মধ্যে কোন নাইট্রোজেনাস বেসটা অ্যাডেনিনের সাথে জোড়া লাগে? গুয়ানিন, থায়ামিন, সাইটোসিন, ইউরাসিল. So adenine that binds with থায়ামিন, অ্যাডেনিনের সাথে থায়ামিন যোগ হবে আর গুয়ানোসিনের সাথে সাইটোসিন যোগ হবে. Which RNA carries genetic message from nucleus to the cytoplasm? এর মধ্যে থেকে যে জেনেটিক ইনফরমেশনটা নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে কে নিয়ে যাচ্ছে? rRNA, tRNA, mRNA, snRNA. So the genetic information is carried from the nucleus to the cytoplasm is mRNA, also known as messenger RNA, that carries the message from nucleus to the cytoplasm. Which part of tRNA pairs with codon in mRNA? The tRNA এর কোন অংশটা mRNA কোডনের সাথে জোড়া লাগে? অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যাকসেপ্টর সাইট, অ্যান্টিকোডন, C loop, D loop. So among them, anticodon site that binds with the codon. DNA replication is bidirectional in, DNA প্রজননটা কোনখানে দ্বিমুখী হয়? ইউক্যারিওটস, প্রোক্যারিওটস, both or none of the above. So the DNA replication is bidirectional in prokaryotes. Which type of RNA is involved in splicing? Splicing এর মধ্যে কোন RNA টা জড়িত? tRNA, rRNA, snRNA, mRNA. The RNA splicing is involved snRNA, small nuclear RNA, যেটা RNA splicing এ কাজ করবে, splicing এ ইনভলভ থাকে. ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টস আর লাইগেটেড বাই, ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টসগুলোকে কারা যুক্ত করে? ডিএনএ পলিমারেজ 1, ডিএনএ লাইগেজ, প্রাইমেজ, হেলিকেজ. ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টস আর জয়েন্ট বাই ডিএনএ লাইগেজ. Which antibiotic inhibits bacterial RNA polymerase? ব্যাকটেরিয়াল RNA পলিমারেজটাকে কোন অ্যান্টিবায়োটিকটা আটকায়? স্ট্রেপ্টোমাইসিন, রেফামিসিন, টেট্রাসাইক্লিন, chloramphenicol. So among them, রেফামিসিন that inhibits RNA polymerase. RNA polymerase অ্যাক্টিভিটিটাকে বন্ধ করে দেয়. Which process synthesizes RNA from DNA template? এর মধ্যে থেকে কোন প্রক্রিয়ার মধ্যে ডিএনএ থেকে আরএনএ তৈরি হয়? ট্রান্সলেশন, ট্রান্সক্রিপশন, রেপ্লিকেশন, রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন. তার মধ্যে ট্রান্সক্রিপশন যেখানের মধ্যে ডিএনএ থেকে
আরএনএ তৈরি হয়। হুইচ কোডন সিগন্যাল স্টার্ট অফ প্রোটিন সিনথেসিস, এর মধ্যে কোন কোডনটা প্রোটিন সংশ্লেষণের শুরুটা নির্দেশ করে? AUG, UAA, UAG, UGA. So among them AUG, that codes for methionine amino acid that directs the start of protein synthesis. Which enzyme removes RNA primer in prokaryotic? প্রোক্যারিওটিকের মধ্যে RNA প্রাইমারটা কে সরায়? DNA polymerase 3, DNA polymerase 1, ligase or helicase. In case of prokaryotic organisms, the RNA primers are removed by DNA polymerase 1. Which is true about leading strain? Leading strain সম্পর্কে কোন তথ্যটা সত্য? Synthesized discontinuously, synthesized continuously, has Okazaki fragments, synthesized 3 to 5 prime direction. So the leading strains are synthesized continuously, whereas the lagging strain is synthesized discontinuously. Reverse transcriptase is used in. Reverse transcriptase কোথায় ব্যবহার করা হয়? DNA replication, RNA to DNA conversion, protein synthesis or splicing. Reverse transcriptase basically the enzyme that converts RNA to DNA. So the correct answer is RNA to DNA conversion. So with that we came to end of this MCQ solving session. So in the next video we will be going to solve similar MCQs questions based on the previous year question paper pattern. So do stay tuned and do not forget to subscribe to this particular channel for similar type of video updates. Thank you all.